So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng ChatGPT. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start! So ayan guys, for today's video, may two ways tayo kung paano nga ba makakapag-download ng ChatGPT. So para sa mga iOS users, pwede tayong mag-download sa App Store. And para naman sa mga Android users, pwede din sa Google Play Store. So ayan guys, i-open ko na yung aking Google Play Store. And then pagka-open, pumunta lang tayo sa search bar or itap lang natin yung search. And then dito sa search bar, type naman natin yung ChatGPT. Then search. And ayan guys, itap lang natin yung ChatGPT. So ganito yung itsura ng logo niya. So para siyang flower na mayroong 6 sides. So kung makikita nyo naman, mataas yung reviews niya, 4.7 yung ratings, and then meron lang naman siyang 25 megabytes yung file size niya, and meron siyang 100 million downloads worldwide. So para ma-download and ma-install sa ating mobile phone, tap natin yung install. And wait natin guys hanggang sa matapos ma-download. So ayan guys, after ma-install, tap natin yung open para directly mapunta tayo sa pinakaang application. And ayan guys, nakapag-download na tayo ng ChatGPT sa ating mobile phone. So ayan lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-download ng ChatGPT gamit ang ating phone. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching!